El sol de la mañana no se vea por ninguna parte. No porque estuviera nublado, sino porque el polvo, el humo y las flechas habían barrado el cielo. Durante 3 días, 300 espartanos y unos pocos miles de aliados griegos habían contenido un ejército tan grande que los historiadores discuten si realmente pudo existir 2 millones de hombres, según Heródoto. Tal vez menos, tal vez más. Pero cuando estés en la arena, con la espada en la mano y la respiración entrecortada, el número exacto no importa. Importa que no digan de ligar. Y entonces ocurrió. Un pastor local, un hombre llamado Fields, caminó durante toda la noche por un sendero oculto entre los arbustos y las rocas. Caminó por el amor de su patria, dicen unos. Por unas monedas de plata, dicen otros. Cuando llegó al campamento persa, y pidió hablar con Jerjes, su sombra se proyectaba alargada y delgada sobre la tienda del rey. En ese momento, sin saberlo, acababa de condenar a muerte a cada hombre que dormía en el paso de las Termópilas. Cuando Leónidas supo que los persas rodeaban la montaña, no entró en pánico. Llamó a sus capitanes, y dio una orden que en resuena en las academias militares. La mayoría de los griegos debían retirarse, salvarse, vivir para la carrera. Pero él, y sus 300 y unos 700 testigos que voluntariamente decidieron quedarse, harían algo que ningún manual de guerra recomendaba. Se quedarían, no para ganar, no para sobrevivir, sino para comprar tiempo. Y durante los siguientes minutos, que en realidad fueron horas, esos hombres no pelearon como soldados. Pelearon como padres, como hijos, como hermanos. Cada vez que uno caía, otro ocupaba su lugar. No había espacio para el miedo. No había tiempo para despedirse. Solo el ruido metálico del bronce contra el acero, el olor a sudor y sangre, y la certeza de que cada segundo que mantuvieran ese paso era un segundo en que sus familias podían ir hacia el sur. Pero, aquí viene la mentira. La que nos han contado durante 25 siglos. La que convierte a esos hombres en estatuas de mármol, sin defectos ni dudas. La mentira es que ellos no tenían miedo. Y eso es falso. Los espartanos tenían tanto miedo como ti o como yo. La diferencia no era el valor. La diferencia era que habían entrenado durante 30 años para aprender a moverse a pesar del miedo. Leónidas no eligió a 300 hombres sin miedo. Eligió a 300 hombres que sabían que el miedo llegaría, y que en así, cuando llegara, no los paralizaría. Y esa es la primera gran lección que los generales modernos estudian cuando analizan este desastre. No busquen tácticas. Busquen psicología. Busquen entender cómo un hombre acepta su propia muerte sin volverse loco. Y la respuesta, descubrirán, no está en la gloria, está en el amor. Pero las Termópilas no fue el error más caro. Fue solo el principio. Por siglos después, en un invierno tan frío que los ríos parecen piedra, otro ejército cometió un error que costaría medio millón de vidas. Corría el año 1812. Napoleón Bonaparte, el hombre que había conquistado Europa con la velocidad del rayo, cometió el pecado que ningún general debería cometer. Confundió su suerte con su genio. Había vencido a austríacos, prusianos, rusos. Había entrado en Viena, en Berlín, en Madrid. Y cuando miró hacia Moscú, no vio una ciudad. Vio una pieza más en el tablero. La grande armée cruzó el río Niemen el 24 de junio. Eran más de 600,000 hombres. Alemanes, polacos,
Italianos, Francis. Todos marcando al mismo ritmo, con los mismos sueños de gloria y baden. Levaban canones, carretas, caballos y la certeza de que en unas semanas estarían de vuelta en Paris celebrando la victoria. Pero Rusia no es Europa. Rusia es un monstruo de distancia y silencio. Los soldados caminaban 10 años sin ver una aldea. Los caminos eran barro, y los caballos se hundían hasta el picho. El hambre comenzó antes de la primera batalla. Y entonces, cuando finalmente llegaron a Moscú, la encontraron vacía. No hubo rendición. No hubo delegados con las leyes de la ciudad. Solo el silencio, y después el fuego. Los rusos, por orden de su propio gobernador, incendiaron su ciudad sagrada. Las llamas lamían los palacios de madera. El Kremlin se tenía de araña, y Napoleón, desde una ventana, miraba arder su premio. Pasaron semanas. Napoleón esperaba que el zar Alejandro pidiera la paz. El zar no pidió nada. El frío comenzó en octubre, suave al principio, luego cortante. El 19 de octubre, Napoleón ordenó la retirada. Fue entonces cuando el verdadero desastre comenzó. La nieve no era blanca. Era gris, mezclada con barro y ceniza. Los soldados envolvían sus pies en trapos, en periódicos viejos, en piel de perro. Los que se sentaban en el concert no se levantaban más. Sus compañeros los miraban, y seguían caminando. No había tiempo para enterrar a los muertos. No había madera para hacer cruces. Solo el viento, que salvaba entre los abejules como un lamento interminable. De los 600,000 que cruzaron el Niemen en junio, menos de 100,000 regresaron. Los demás quedaron sembrados en la estepa rusa, bajo capas de hielo que no se derretirían hasta la primavera. ¿Cuál fue el error? No fue el frío. Napoleón sabía que el invierno llegaría. El error fue creer que la victoria era un derecho. Que los hombres pueden marcar indefinidamente sin comida, sin refugio, sin un propósito que entienden. El error fue confundir el mapa con el territorio. Los estrategas modernos llaman esto sesgo de confirmación. Napoleón violó que quería ver. Ignoró a los generales que le advirtieron. Ignoró a los campesinos que le contaron historias sobre el invierno. Ignoró la lógica, porque la lógica le decía que 600,000 hombres no pueden desaparecer en la nieve, pero desaparecieron. 3 décadas después, otro imperio, otro continente, otro error. Esta vez en un pequeño pueblo belga llamado Waterloo. No había nieve. Había barro, lluvia, y un hombre que esperaba demasiado. El 18 de junio de 1815, el duque de Wellington colocó a sus 70,000 hombres en una colina. Detrás de ellos, un bosque. Delante, una carretera hundida que protegía su centro. Wellington sabía que Napoleón atacaría al amanecer. Pero Napoleón esperó. Esperó a que el sol secara el barro. Esperó a que sus canones pudieran mover sin atascarse. Esperó 4 horas. 4 horas que cambiaron el mundo. Porque mientras Napoleón esperaba, los prusianos marchaban. No estaban a una hora de distancia. Estaban a un día. Pero las horas pasaban, y el barro no se secaba, y Napoleón seguía esperando. Cuando finalmente ordenó el ataque, el sol estaba alto. Sus soldados subieron la colina, una y otra vez. La caballería cargó contra cuadros de infantería, que parecían erizos de acero y bayoneta. Los hombres caían, los caballos chillaban, la hierba se tenía de rojo. Y al oeste, cada vez más cerca, sonaban los canones prusianos. A las 7 de la tarde, Napoleón lanzó su última carta,
la Guardia Imperial. 10,000 veteranos, que nunca habían perdido una batalla, marcaron en formación perfecta, con sus altos gorros de piel de oso, sus uniformes azules, sus bigots grises. Subieron la colina bajo una lluvia de metralla. Llegaron a la cima. Y se encontraron con una línea roja de infantes británicos que se pusieron de pie y dispararon. La guardia vaciló. Luego retrocedió. Alguien gritó. La guardia murió, pero no se rinde. No importa si fue cierto o es leyenda. Lo que importa es que la guardia se rindió. Y con ella, el imperio. Waterloo no se perdió por falta de valor. Se perdió por falta de paciencia. Napoleón había pasado 20 años ganando batallas porque actuaba rápido, porque sorprendía al enemigo, porque atacaba antes de que los refuerzos llegaran. Es día, por primera vez, él fue el lento, él fue el sorprendido. Y pegó con su corona. Hayan hilo invisible, que Termópilas, Rusia y Waterloo. No es la guerra. Es la naturaleza humana. Es nuestra tendencia a repetir los mismos errores, una y otra vez, esperando resultados diferentes. Es nuestra certeza de que esta vez será distinto. Esta vez el enemigo se rendirá. Esta vez el invierno no llegará. Esta vez la espera será recompensada, pero la historia no funciona así. La historia es un espejo que no miente. Y cuando miramos esos espejos, lo que vimos no son generals ni reyes. Nos vimos a nosotros mismos. Por todos hemos sido Leónidas en algún momento. Hemos sabido que una batalla estaba perdida, pero nos quedamos porque no soportábamos la idea de rendirnos. Hemos sido Napoleón en Rusia, aferrados a un plan que ya no funcionaba, negándonos a aceptar que el mundo no se doblega a nuestra voluntad. Hemos sido el emperador en Waterloo, esperando el momento perfecto que nunca llegó. Y sin embargo, seguimos aquí. La humanidad ha sobrevivido a sus propios errores. Ha enterrado a sus muertos, reconstruido sus ciudades, reescrito sus leyes. Cada generación tropieza con las mismas piedras, pero también construye nuevos caminos para evitarlas. Esa es la verdadera lección de los 10 errores más caros de la historia militar. No es que los grandes hombres fracasaron. Es que eran hombres, con miedo, con dudas, con sueños, con esposas que los esperaban en casa, y hijos que apenas conocen, con noches de insomnio y días de tormento, con la misma fragilidad que todos llevamos dentro. Cuando los ingenieros del Titanic dijeron que el barco era insumergible, no estaban mintiendo. Creían en lo que decían. Cuando los oficiales de la línea marginal aseguraron que Francia era inexpugnable, no estaban engañando a nadie. Se habían engañado a sí mismos primero. Cuando los generales americanos en Vietnam hablaban de las al final del todo, esa las existía. Pero era el ferro de un tirón que venía en dirección contraria. El orgullo no es el enemigo. La arrogancia no es el enemigo. El verdadero enemigo es la certeza. La convicción absoluta de que tenemos razón, de que nuestro mapa es el territorio, de que nuestro plan sobrevivirá al primer contacto con la realidad, porque la realidad no perdona, la realidad no negocia, la realidad simplemente es. Y entonces, ¿cómo evitamos repetir estos errores? ¿Cómo miramos la historia sin quedarnos paralizados por el miedo a equivocarnos? Los psicólogos militares han estudiado esto durante décadas. Han entrevistado a veteranos, analizado batallas, simulado escenarios. Y han llegado a una conclusión que sorprende por su simplicidad. La mejor manera de evitar errores catastróficos
no es ser más inteligente. Es ser más humilde. Los mayores generals no son los que nunca duden. Son los que duden temprano. Los que escuchan al subordinado que dice, esto no va a funcionar. Los que leen a la informe que contradice sus esperanzas. Los que admiten, antes de que sea demasiado tarde, que tal vez, solo tal vez, estén equivocados. Eso no es debilidad. Es la forma más alta de valencia. Es más fácil cargar contra una colina, bajo la lluvia de balas, que sentarse en una tienda y decir, me equivoco. Hay que retroceder. Pero esa admisión, hecha a tiempo, salva vidas. Salva ejércitos. Salva imperios. Hoy, cuando visitas el paso de las Termópilas, no hay estatuas doradas. Hay una lápida sencilla con unas palabras escritas por el poeta Simonides. Ve, y dile a los espartanos, extranjero que pasas por aquí, que aquí echamos obedience a sus leyes. No habla de victoria, no habla de gloria, habla de lealtad, habla de amor. Cuando caminas por los campos de Waterloo, el viento sopla igual que aquel 18 de junio. Los árboles han crecido. Las balas de cañón se han oxidado bajo tierra. Pero si cierras los ojos y escuchas, en puedes oír los tambores, en puedes sentir el temblor de los caballos, en puedes oler el humo. Y cuando llegas a Moscú, a la colina Poklanaya, desde Napoleón esperó en vano las laves del Kremlin, no hay laves. Hay un museo. Hay un monumento. Hay un arco de triunfo que los rusos construyeron no para celebrar una conquista, sino para recordar que sobrevivieron. La historia militar no es una lista de batallas, es una lista de decisiones. Decisiones tomadas por hombres con sueño, con hambre, con miedo. Decisiones tomadas en tiendas oscuras, en las de vilas, en mapas manchados de café, en telegramas que llegaban demasiado tarde. Decisiones que parecen correctas en el momento, y resultan catastróficas al amanecer. Pero también hay decisiones que salvarán vidas. Oficiales que desobedecerán órdenes absurdas. Soldados que compartirán su agua con el enemigo. Generals que se negarán a sacrificar a sus hombres por una colina sin valor estratégico. Y esas historias no siempre llegan en los libros de texto. No son épicas. No son cinematográficas. Pero son igual de reales, igual de humanas, igual de importantes. Porque al final, la guerra no trata de países ni ideologías. Trata de personas. Personas que respiran, que sangran, que aman. Personas que escriben cartas a casa, prometiendo que todo está bien, cuando las balas silban sobre sus cabezas. Personas que guardan fotografías desgastadas en sus cascos. Personas que tienen miedo, y así avanzan. Y cuando la batalla termina, cuando el humo se disipa y el silencio regresa, lo que queda no son fronteras ni tratados. Quedan los nombres en los monumentos. Quedan las madres que visitan las tumbas cada aniversario. Quedan las preguntas sin respuesta. ¿Valió la pena? ¿Podría haberse evitado? ¿Qué habría pasado si? No podemos responder a esas preguntas. No podemos volver atrás y susurrar consejos a los generales dormidos en sus tiendas. No podemos detener la bala que lleva el nombre de nuestro bisabuelo. No podemos cambiar el pasado, pero podemos escoger. Podemos aprender. Podemos reconocer en esos errores antiguos los patrones que aún se repiten hoy. Porque las armas cambian, los uniformes cambian, los mapas cambian, pero el corazón humano sigue siendo el mismo. Y eso es lo que hace que esta historia sea tuya también. No porque hayas empuñado una espada o disparado un fusil, sino porque has tomado decisiones importantes con información incompleta.
Has esperado demasiado para retirar de una relación que ya no funcionaba. Has insistido en un proyecto que todo el mundo te decía que abandonaras. Has confundido tu mapa con el territorio. No eres Napoleón. No eres Leónidas. Pero eres humano. Why la historia no es un museo de cadáveres ilustres. Es un espejo. Mirat en él. Mira tus miedos, tus errores, tus sueños rotos. Why luego mira hacia adelante. Porque si has legado hasta aquí, leyendo estas palabras, escuchando estas historias, es porque alguien antes que tú tomó una decisión que te permitió estar aquí. Un soldado que resistió un minuto más. Un general que ordenó la retirada. Un mensajero que corrió toda la noche para entregar la advertencia. Ellos no sabían tu nombre. No sabían que siglos después alguien contaría su historia. Pero actuaron como si lo supieran. Como si cada batalla, cada error, cada sacrificio fuera un ladrillo en el camino que te caminas hoy. Why ahora te toca a ti. No empujar una espada quizás. No defender un paso de montana. Pero si tomar decisions. Si escoger a los que te advierten. Si admitir tus errores antes de que sea demasiado tarde. Si construir algo que valga la pena recordar. La historia no es solo lo que pasó. Es la advertencia de lo que podría volver a pasar. Pero también es la promesa de lo que podemos evitar. La esperanza de que esta vez, con las lecciones bien aprendidas, el invierno no nos sorprenda. La certeza de que aunque el miedo siempre estará allí, ya no nos paralizará. Porque hemos visto el espejo. Why hemos reconocido nuestro propio rostro. Why sabemos, ahora lo sabemos, que la grandeza no está en no caer. Está en levantarse uno y otra vez, hasta que el levantarse convierte en una forma de respirar. Eso es lo que aquellos 300 espartanos hicieron en sus últimos 3 minutos. No ganaron, no sobrevivirán, pero se levantarán. Why 2500 ecos después, todavía estamos contando su historia. Ahora es de trono de vivir la tuya. El sol apenas comenzaba a calentar la piedra cuando los primeros soldados franceses cruzaron el punto. Era el 23 de marzo de 1918, y el mundo levaba 4 ecos desangrandos en las trincheras. 4 ecos de barro, ratas y alambre de fazes. 4 ecos de mirar el mismo pedazo de tierra desde el mismo agullero, esperando la orden de soltar hacia las ametralladoras. Pero aquella mañana era diferente. Los alemanes habían desarrollado una nueva forma de atacar. No era una carga masiva. No era la vieja estrategia de lanzar oleadas de hombres contra las posiciones enemigas. Era algo que llamaron infiltración. Grupos pequeños, entrenados para moverse rápido, para rodear los nidos de resistencia, para atacar por los flancos y la retaguardia. Iban armados con granadas, fusiles automáticos, y una idea sencilla. La guerra ya no se ganaba con músculo, se ganaba con velocidad. Los británicos en la quinta compañía del ejército no estaban preparados para eso. Vivían meses en una sección tranquila del frente, cerca de un pueblo llamado Saint Quentin. Había rumores de una ofensiva, pero siempre había rumores. El té seguía caliente. El correo llegaba cada tarde. El sargento mayor Wilkins ensalvaba mientras repartía las raciones. A las 4:40 de la madrugada, el cielo se incendió. Más de 6,000 cañones alemanes abrieron fuego al mismo tiempo. Las granadas caían como granizo en julio, una detrás de otra, sin pausa, sin misericordia. La tierra temblaba. Los árboles se partían. Los hombres que dormían en los refugios murieron sin despertar, aplastados por el impacto
sepultados bio toneladas de barro y escombros. El bombardeo duró 5 horas. 5 horas de infierno continuo. Cuando cesó, el silencio fue más aterrador que el ruido. Y entonces llegaron los soldados. No marchaban en fila. No levaban las pesadas mochilas de campaña. Corrían en zigzag, agachados, aprovechando cada cráter, cada arbusto, cada sombra. Sus uniformes grises se confundían con la niebla de la mañana. Sus botas apenas hacían ruido sobre la tierra húmeda. Los británicos intentaron reaccionar. Alguien gritó una orden. Un fusil disparó. Luego otro. Pero era demasiado tarde. Los alemanes ya estaban dentro de las trincheras. Las bayonetas brillaban al sol. Los gritos en inglés se mezclaban con los gritos en alemán. El barro se volvió rojo. En menos de 24 horas, los alemanes avanzaron 60 kilómetros. 60 kilómetros en un solo día. En una guerra, donde avanzar 500 metros se consideraba una gran victoria. Capturaron casi 300 cañones, miles de prisioneros, toneladas de suministros. El frente británico, es frente que había resistido 4 ecos de asaltos, se derrumbó como un castillo de naipes bajo la lluvia. ¿Qué salió mal? ¿Fue la falta de preparación? ¿Fue la sorpresa? ¿Fue el nuevo método de ataque alemán? Sí, todo eso. Pero el error más grande no ocurrió en el campo de batalla. Ocurrió 3 ecos antes, a 300 kilómetros de distancia, en un palacio de mármol y oro. Era 1915. El Imperio Británico controlaba los mares. Sus acorazados, enormes moles de acero, con cañones del tamaño de árboles jóvenes, patrullaban el Atlántico, el Mediterráneo, el Pacífico. No había flota en el mundo que pudiera desafiarlos. Y sin embargo, en el norte de Alemania, en una base naval llamada Wilhelmshaven, los ingenieros del Kaiser trabajaban en secreto. Los servicios de inteligencia británicos sabían que los alemanes estaban construyendo algo, sabían que era grande, sabían que era peligroso. Pero cuando los espías entregaron los primeros informes sobre el submarino U-35, los almirantes en Londres se rieron. Un barco que navega bajo el agua, ¿dio o no? ¿Y qué con? ¿Pescado? La arrogancia británica era tan vasta como su imperio. Durante siglos, habían dominado los océanos, con madera y vela, espios con hierro y vapor. No podían imaginar que esa supermacha pudiera ser desafiada por un invento alemán que olía a aceite y oren, donde los marineros dormían junto a los torpedos y respiraban aire reciclado. Pero los submarinos llegaron. Y con ellos llegó la pesadilla. El 7 de mayo de 1915, el RMS Lusitania navegaba frente a las costas de Irlanda. Era uno de los transatlánticos más lujosos del mundo, con salones de baile, restaurantes de 5 estrellas y 500 suites de primera clase. Llevaba casi 2,000 pasajeros, entre ellos 129 niños. También llevaba, oculto en sus bodegas, 4 melones de cartuchos de fusil. El capitán Turner sabía que había submarinos en la zona. Había recibido advertencias por radio. Pero los almiranes le habían asegurado que los alemanes nunca se atreverían a atacar un barco de pasajeros. Era una regla no escrita de la guerra civilizada. Los caballeros no disparan contra los caballeros. El capitán Walter Schwieger, al mando del U-20, no era un caballero. Era un oficial de marina con órdenes claras. Contra cualquier barco enemigo en aguas de guerra. Vio la silueta del Lusitania a través del periscopio, grande como una ciudad flotante. Calculó la distancia, la velocidad, el ángulo.
ordeno un solo torpedo. Tardo 35 segundos en alcanzar el blanco. La explosión rascó el casco del Lusitania, como si fuera papel de estago. Una segunda explosión, más grande, sacudió el barco desde dentro. Las calderas reventaron. El vapor silbó al escaparse. El agua helada del Atlántico entró a rodels. 18 minutos después, el Lusitania desapareció bajo las olas. 1198 personas murieron. 128 eran estadounidenses. El mundo se escandaliza. Los periódicos publicaron listas de víctimas. Las fotografías de los niños ahogados recorrieron el planeta. Alemania fue condenada como una nación de bárbaros. Pero el daño ya estaba hecho. La guerra submarina sin restricciones había comenzado. En las protestas diplomáticas, en las amenazas de represalias, podrían detenerla. 2 años después, en 1917, los submarinos alemanes estaban hundiendo 600,000 toneladas de barcos aliados cada mes. 600,000. Los astilleros británicos trabajaban día y noche construyendo nuevos buques, pero no era suficiente. Los torpederos alemanes cazaban en manadas, atacaban de noche, desaparecían en las profundidades. Los marineros aliados navegaban sabiendo que cada burbuja en el agua podía ser su último aviso. Inglaterra, la juana de los mares, estaba a punto de rendirse por hambre. Los almacenes de grano estaban casi vacíos. La harina se resanaba. El azúcar se resanaba. La carne se resanaba. Las madres diluían la leche de sus hijos con agua. Aún así no alcanzaba. Entonces, en la primavera de 1918, cuando los submarinos alemanes habían lavado a Inglaterra al borde del colapso, el alto mando alemán cometió un error que cambiaría el curso de la guerra. Decidieron que ya no necesitaban 100 barcos. Decidieron que podían ganar la guerra en tierra, con una ofensiva masiva antes de que los estadounidenses la guerran con refuerzos. Retiraron los submarinos de sus patrullas en el Atlántico, los enviaron en misiones secundarias de apoyo, de vigilancia. Redujeron la producción de torpedos, bajaron la guardia. Fue el respiro que Inglaterra necesitaba. Los convoys comenzaron a cruzar el océano con menos pérdidas. Los barcos de suministro llegaban a puerto uno y otra vez. El hambre retrocedió. La resistencia se fortaleció. Cuando los soldados alemanes, exhaustos y hambrientos, llegaron a 60 kilómetros de París en aquel marzo de 1918, ya no había submarinos suficientes para impedir que los refuerzos estadounidenses desembarcaran en Francia. Llegaban a miles cada día. Jóvenes de Iowa, de Texas, de Ohio, que nunca habían visto una trinchera en oído silbar una bala, pero que sostenían sus fusiles con la certeza de quienes no saben lo que les espera. El 8 de agosto de 1918, los aliados contraatacaron. Los alemanes, que habían avanzado 60 kilómetros en un día, retrocedieron 60 kilómetros en una semana. Luego se iban, luego 200. Sus divisiones estaban diezmadas, sus soldados se rendían en grupos enteros. La retaguardia en Berlín comenzaba a desmoronarse. El 11 de noviembre, a las 11 de la mañana, cesaron los disparos. En 4 ecos de guerra, habían muerto 20 millones de personas. 20 millones de madres, padres, hijos, hijas, hermanos, amant. 20 millones de historias que nunca se contarían. 20 millones de sillas vacías en las cenas familiares. Todo por un error de cálculo. Todo por un imperio. Creo que podía ganar en tierra lo que estaba ganando en el mar. Todo porque los almirantes británicos se rieron de un invento alemán que no entendían.
To do pork, en ambos bandos, hombres con poder decidieron que la guerra era un juego de tablero, donde las piezas no sangran cuando can. Paro, hay una historia dentro de esta historia. Una historia que pocos conocen, que no aparece en los manuales militares, que los generals prefieren no recordar. Es la historia de un teniente alemán llamado Johann Spies. En 1914, Spies era un joven oficial destinado en la base de submarinos de Kiel. Tenía 26 años, una novia que lo esperaba en Hamburgo, y una fe absoluta en la victoria de Alemania. Como todos sus compañeros, creía que la guerra terminaría antes de Navidad. En 1917, Spies comandaba submarino U9. Había hundido 15 barcos enemigos. Había visto a hombres ahogarse en el agua helada. Había oído sus gritos apagarse bajo las olas. Había aprendido a no mirar por el periscopio después del impacto. En las profundidades del Atlántico, durante la Primera Guerra Mundial, se libraba una batalla silenciosa y mortal. Los submarinos alemanes, conocidos como U-boats, acechaban bajo las olas, sembrando el terror entre los barcos aliados. Eran considerados lobos del mar, máquinas de guerra implacables. Sin embargo, en medio de este caos, existió un comandante que desafió las órdenes y eligió la humanidad por encima del deber. Esta es la increíble historia de Johann Spies. Johann Spies no era el típico capitán de submarino. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, él veía más allá de los uniformes y las banderas. Veía en las personas. Su viaje comienza al mando del submarino U9, pero es en el U19 donde su leyenda realmente empieza a forjarse. En aquellos tiempos, la guerra submarina era brutal. La política era simple. Hundir sin previo aviso cualquier barco enemigo o neutral que se encontrara en la zona de guerra. No había lugar para la piedad, pero Spies era diferente. Desde el principio, se sintió incómodo con la idea de enviar a cientos de personas a una tumba acuática sin darles una oportunidad. Así que tomó una decisión que podría haber costado su carrera e incluso su vida. Decidió desobedecer. En lugar de lanzar torpedos a la primera, Spies optaba por una táctica mucho más arriesgada, pero humana. Emergía a la superficie, se acercaba a los barcos mercantes y, a través de su megafono, les daba una advertencia. Les ordenaba detenerse, evacuar a la tripulación en los botes salvavidas y alejarse a una distancia segura. Solo entonces, cuando todos estaban a salvo, procedía a hundir el barco, generalmente con el cañón de cubierta, para ahorrar sus valiosos torpedos. Imaginen la escena. Un submarino alemán, el símbolo del terror en el mar, emergiendo junto a un buque mercante. La tripulación, esperando lo peor, se prepara para el final. Pero en lugar de una explosión, escuchan una voz que les ofrece una oportunidad de vivir. El capitán Spies no solo les permitía evacuar, sino que a menudo se aseguraba de que los botes salvavidas tuvieran suficientes provisions y les indicaba la dirección más segura hacia la costa más cercana. En varias ocasiones, incluso remolcó los botes salvavidas durante horas, acercándolos a tierra firme o a la ruta de otros barcos que pudieran rescatarlos. Este acto de compasión era extraordinario en un entorno donde la vida humana parece no tener valor. Uno de los casos más famosos fue el del vapor noruego, Sleipner. Spies lo detuvo, permitió que la tripulación abandonara el barco y, tras hundirlo, vio que los botes salvavidas estaban sobrecargados y luchaban contra un mar agitado. Sin dudarlo, acercó su U-19
y remolco a los náufragos durante varias horas, hasta que estuvieran fuera de peligro. Los marineros noruegos, few minutos antes lo veían como su enemigo mortal, ahora le debían la vida. Estas historias comenzaron a circular entre las tripulaciones aliadas. El nombre de Johann Spies se convirtió en sinónimo de el buen alemán, un caballero del mar. Mientras otros comandantes acumulaban tonelage hundido con una ferocidad despiadada, Spies acumulaba algo mucho más valioso, el respeto de aquellos a quien se suponía que debía destruir. Por supuesto, sus acciones no pasaron desapercibidas para alto mando alemán. Su método era lento, exponía a su submarino a un riesgo innecesario, y, lo más importante, iba en contra de la política oficial de guerra submarina sin restricciones. Recibió reprimendas y advertencias, pero Spies persistió. Argumentaba que sus métodos, aunque poco ortodoxos, seguían cumpliendo el objetivo principal, interrumpir el suministro enemigo. Y lo hacía sin la masacre innecesaria de marineros civiles. Su propia tripulación lo respaldaba por completo. Veían en su capitán a un líder íntegro, un hombre que no había perdido su alma en la brutalidad de la guerra. Sentían orgullo de servir bajo un comandante que valoraba la vida por encima de todo. La pregunta es, ¿por qué lo hacía? ¿Qué motivaba a Spies a arriesgar tanto? En sus memorias, escritas ecos después de la guerra, Spies explicó su filosofía. Creía firmemente en un código de honor naval, una especie de caballería que trascendía las nacionalidades. Para él, los marineros de los buques mercantes no eran soldados, eran civiles atrapados en un conflicto que no era el suyo. Hundir sus barcos era una necesidad de la guerra, pero matarlos era un asesinato. Esta distinción, tan clara en su mente, fue la brújula moral que guió todas sus acciones. Se negó a convertirse en un monstruo, incluso cuando la guerra lo impulsaba a hacerlo. A lo largo de su carrera, Johann Spies y su U-19 hundieron más de 40 barcos, sumando decenas de miles de toneladas. Es una cifra impresionante. Pero lo que es aún más asombroso es el número de vidas que salvó. Se estima que, gracias a sus advertencias y su ayuda directa, miles de marineros que de otro modo habrían perecido en el Atlántico lograron volver a casa con sus familias. Esto le valió el apodo de El Salvador de los Náufragos entre los marinos aliados. Cuando la guerra terminó, muchos de los capitanes y tripulaciones a los que había salvado buscaron la manera de agradecerlo. Recibió cartas y testimonios de gratitud de antiguos enemigos, un tributo único para un comandante de submarino. Después de la Primera Guerra Mundial, Spies continuó su carrera en la Marina Alemana, pero su acto de humanidad más notable ya había quedado grabado en la historia. Se retiró antes del ascenso del nazismo y no participó en la Segunda Guerra Mundial, evitando así tener que servir bajo un régimen que contradicía todos sus principios. Vivió una vida tranquila, sabiendo que, en el momento más oscuro, había elegido la luz. Su historia no es solo la de un valiente capitán de submarino, es un poderoso recordatorio de que la compasión y la decencia pueden florecer incluso en las circunstancias más inhumanas. Nos enseña que las verdaderas batallas no siempre se libran con torpedos y cañones, sino dentro del corazón humano, entre el deber y la conciencia. El legado de Johann Spies es complejo. Para la maquinaria de guerra, fue un comandante ineficiente y problemático. Pero para la humanidad, fue un héroe. Un hombre que nos recordó que, sin importar el uniforme que vestemos o la bandera que servamos,
to-dos compartimos una connection fundamental. Su ejemplo resuena a través del tiempo, desafiándonos a preguntarnos, ¿qué haríamos nosotros en su lugar? En un mundo que a menudo nos pide elegir un bando, la historia de Johann Spies nos muestra el poder de elegir la humanidad. Gracias por acompañarnos en este viaje en las profundidades de la historia y del corazón humano. Si esta historia te ha conmovido, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribir para más relatos increíbles que merecen ser contados. Nos vemos en el próximo video. June 6, 1944. A day forever etched in history. The largest seaborne invasion ever attempted. At the heart of this storm, on the blood-soaked sands of Omaha Beach, was a man with a camera. His name was Robert Capa, and his mission was to capture the face of war. He was the only photographer to land with the first wave of American troops. As the ramp of his landing craft dropped, Capa was plunged into a nightmare. He waded through neck-deep, ice-cold water, surrounded by the deafening roar of machine guns, explosions, and the cries of men. The beach was a vision of hell. Bodies floated in the surf, equipment was strewn everywhere, and the air was thick with smoke and the metallic taste of fear. Capa later wrote, "The men from my boat were disappearing. I felt a new kind of fear shaking my body from toe to hair and twisting my face." Huddled behind a steel obstacle, he raised his Contax camera. Click, he was out of film. He reloaded, his hands shaking, his fingers numb from the cold. He knew he had to keep moving, to get closer to the action, to document the sacrifice unfolding before him. He pushed forward, crawling alongside the soldiers, capturing frame after frame of the raw, brutal reality of combat. The chaos was overwhelming. He shot roll after roll of film, documenting the desperate struggle for survival against the heavily fortified German defenses on the bluffs above. After what felt like an eternity, but was likely only an hour and a half, Capa, exhausted and shell-shocked, managed to get onto a landing craft that was evacuating the wounded. He had done it. He had captured the invasion. He had 106 exposures, the visual testimony of one of history's most pivotal moments. He sent the films to the Life magazine picture editor in London with a simple, urgent note. "These are the pictures." But tragedy struck in the darkroom. A young, overeager photo assistant, rushing to develop the precious films, turned the heat in the drying cabinet too high. In a heartbreaking accident, the emulsion on the film melted. Roll after roll was destroyed. The images of Omaha Beach, the faces of the men who fought and died there, vanished into a milky, unrecognizable blur. Out of 106 photographs, only 11 were partially salvageable. These 11 frames, grainy, blurry, and slightly out of focus, became legendary. They were dubbed the Magnificent 11. Their imperfections didn't detract from their power, they enhanced it. The blurriness conveyed the chaos, the confusion, the sheer terror of that morning, more than any perfectly focused image ever could. They are not just photographs. They are a feeling. They are the visual embodiment of Capa's own words. If your pictures aren't good enough, you're not close enough. He was as close as anyone could get. But Capa's story is only one part of the larger, more complex picture of Omaha Beach. The initial assault was a tactical disaster. Pre-invasion naval and aerial bombardments had completely missed their targets. The German defenses, manned by the veteran 352nd Infantry Division, were untouched and waiting. The specialized amphibious tanks, designed to provide crucial fire support, either sank in the rough seas or were quickly knocked out. The American troops were pinned down on the beach with no cover, taking devastating casualties from machine guns and mortar raining down from the bluffs. The first wave was decimated. The meticulously crafted invasion plan had fallen apart within minutes. The follow-up waves of soldiers were landing into this same meat grinder, adding to the confusion and carnage.
The beach became a massive, deadly traffic jam. Men were trapped between the rising tide and a wall of German fire. For hours, the situation looked hopeless. It seemed the entire Normandy invasion might fail right there on Omaha Beach. But then, something changed. Amidst the chaos and despair, leaders emerged. One such man was Captain Leonard T. Schroeder of the 4th Infantry Division. He was among the first to hit the beach. After being wounded, he saw the paralysis that had gripped his fellow soldiers. They were frozen by fear, pinned down, and unable to advance. Schroeder knew that staying on the beach meant certain death. They had to move. They had to fight their way up the bluffs. He began crawling from man to man, yelling, encouraging, and leading by example. He organized a small group, and under withering fire started the slow, agonizing climb up a heavily mined and wired gully. It was a pivotal moment. His courage was infectious. Seeing his small group advance, other soldiers started to follow. Small units began to form organically, bypassing the strongest German positions and attacking them from the flanks and rear. It was this individual initiative, this bottom-up leadership from men like Schroeder, that finally broke the stalemate. Slowly, painstakingly, the Americans fought their way off the beach and onto the high ground. By the end of the day, they had secured a fragile foothold, but the cost was immense. Over 2,000 American soldiers were killed, wounded, or missing on Omaha Beach that day. It was the bloodiest of all the D-Day landing sites. After the war, Robert Capa continued to be a renowned war photographer, covering conflicts around the globe until his own tragic death from a landmine in Indochina in 1954. His legacy, forever linked to those 11 blurry images, is a powerful reminder of the courage and sacrifice required to bear witness to history. And what of Captain Schroeder, the man whose bravery helped turn the tide? He survived the war, was awarded the Silver Star and a Purple Heart for his actions on D-Day, and eventually returned to his quiet life in Tennessee. He rarely spoke of his experiences. Like so many veterans, the memories were too painful, the images too vivid. He was just an ordinary man who, on one extraordinary day, did something truly heroic. The story of Omaha Beach is a story of contrasts. It's a story of meticulous planning undone by the fog of war. It's a story of technological failure and human resilience. It's the story of Robert Kepi's lost photographs and the enduring power of the 11 that survived. And it's the story of men like Leonard Schroeder, who, in the face of unimaginable horror, found the courage to lead. The blur of Capa's photos serves as a perfect metaphor for the memory of war itself, fragmented, chaotic, and forever haunting. It reminds us that behind the grand strategies and historical dates, there were individual human beings caught in a whirlwind of violence, each with their own story of fear, courage, and survival. Thank you for watching. If this story moved you, please consider subscribing for more deep dives into the moments that shaped our world. Pero nunca olvidó a nadie que estuvo allí, pudo olvidar. El desembarco de Normandía fue el principio del fin para la Alemania nazi. 11 meses después, Hitler se pegaba un tiro en un búnker de Berlín mientras las calles ardían bajo las bombas soviéticas. 11 meses después, los soldados estadounidenses liberaban campos de concentración y descubrían que el infierno no es un lugar metafórico. 11 meses después, la guerra terminaba y el mundo comenzaba el largo proceso de contar sus muertos a 70 millones. Esa es la cifra que los historiadores manejan hoy. 70 millones de personas muertas. Entre 1939 y 1945, más que la población completa de Francia, de Inglaterra, de Italia. 70 millones de historias que nunca se contarán. 70 millones de sillas vacías en las cenas familiares. Pero antes de Normandía, antes del día D, antes de que los aliados pusieran un pie en Europa, hubo otro error. Un error que no ocurrió en una playa francesa
ni en una sala de mapas londinense. Ocurrió en el aire, sobre un país neutral, y decidió el destino de millones. Agosto de 1940, Adolf Hitler controlaba Europa. Polonia había sido aplastada en 4 semanas. Francia había caído en 6. Los Países Bajos, Bélgica, Noruega, Dinamarca, todos se habían rendido ante la máquina de guerra alemana. Solo Inglaterra resistía, aislada, hambrienta, desesperada. Hitler no quería invadir Inglaterra, respetaba a los británicos, consideraba que su imperio era un pilar de la civilización occidental. Lo que quería era que se rindieran, que aceptaran la hegemonía alemana en Europa a cambio de conservar sus colonias. Una y otra vez, a través de canales diplomáticos secretos, ofreció la paz. Una y otra vez, Winston Churchill respondió con silencio. No quedaba otra opción. Alemania debía cruzar el canal, pero la marina alemana era débil. Los acorazados británicos aún dominaban las aguas. Para cruzar el canal, los alemanes necesitaban controlar el cielo. Necesitaban destruir a la Real Fuerza Aérea. Necesitaban ganar la batalla de Inglaterra. Hermann G. Ring, comandante de la Luftwaffe, prometió a Hitler que lo lograría en 4 semanas. Sus pilotos eran los mejores del mundo. Sus aviones, los Messerschmitt 109 y los Junkers 87 Stuka, eran superiores a cualquier cosa que los británicos pudieran oponerles. 4 semanas, dijo al máximo 6. Las primeras semanas fueron devastadoras. Los alemanes atacaban los aeródromos británicos, las estaciones de radar, las fábricas de aviones. Los pilotos de la RAF despegaban 5, 6, 7 veces al día. Muchos no regresaban, porque los que regresaban caían de sus cabinas agotados, con las manos sangrando por la vibración constante de los mandos, los oídos zumbando por el ruido de los motores. Winston Churchill visitó uno de esos aeródromos. En septiembre, vio a los jóvenes pilotos, la mayoría menores de 22 años, tumbados en el césped junto a sus casas, esperando la orden de despegar. Vio sus caras sucias de aceite y polvo, sus ojos hundidos por la falta de sueño. Vio a un chico de 19 años, pelirrojo, pecoso, que escribía una carta mientras fumaba un cigarrillo. ¿A quién le escribes?, preguntó Churchill. ¿A mi madre?, respondió el chico. Le digo que estoy bien. ¿Y lo estás? El chico miró sus manos, temblaban. Miró el cielo, donde los bombarderos alemanes comenzaban a formar sus cuadriláteros de muerte. Miró a Churchill y sonrió. Sí, señor, estoy bien. Estoy bien. Aquella tarde, Churchill pronunció ante el Parlamento una de las frases más famosas de la historia. Nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Los pocos eran esos chicos. Los tantos eran todos los demás. Y entonces, cuando la RAF estaba al borde del colapso, cuando sus aeródromos eran cráteras humeantes y sus pilotos dormían de pie junto a los hangares, Ring cometió un error. El 7 de septiembre, un bombardero alemán que volaba hacia Londres se desvió de su rumbo por problemas de navegación. Lanzó sus bombas sobre la ciudad por error. No era un objetivo militar. Era un barrio residencial. Murieron civiles, muchos civiles. Churchill ordenó un ataque de represalia sobre Berlín. Fue simbólico, casi insignificante. Murieron pocas personas, pero el daño al orgullo alemán fue incalculable. Hitler, furioso, convocó a Ring, exigió venganza, exigió que Londres ardiera, exigió que los británicos pagaran cada bomba con 100 bombas G. Ring obedeció. Aquella misma noche ordenó cambiar el objetivo de la Luftwaffe. Ya no eran los aeródromos, ni las fábricas, ni los radares, eran las ciudades, eran los civiles, era Londres. Los pilotos alemanes recibieron la orden con incredulidad. Llevaban semanas
machacando las defensas británicas. Sabían que la RAF estaba agotada, que sus aeródromos eran ruinas, que si continuaban 2 semanas más, el cielo sería suyo. Pero ahora debían bombardear casas, escuelas, hospitales, debían matar niños. El 15 de septiembre de 1940, la Luftwaffe lanzó su mayor ataque sobre Londres. Más de 1000 aviones surcaron el canal, formando una nube negra que oscureció el sol. Los pilotos británicos despegaron para enfrentarlos, seguros de que aquella sería su última batalla, y descubrieron algo extraordinario. Los alemanes estaban desorganizados. Sus bombarderos volaban demasiado altos para apuntar con precisión. Sus cazas, que debían protegerlos, estaban limitados por el alcance de sus tanques de combustible. La estrategia que Green había abandonado, la estrategia de destruir sistemáticamente las defensas británicas, era la única que podía darles la victoria. Y la habían cambiado por venganza. Aquella tarde, la RAF derribó 60 aviones alemanes, perdió 26. Era una proporción que podían sostener a los alemanes. No, el 17 de septiembre, Hitler pospuso indefinidamente la invasión de Inglaterra. Nunca la reprogramó. La batalla de Inglaterra había terminado. Alemania había perdido su única oportunidad de doblegar a Occidente antes de cometer su error más grande, la invasión de la Unión Soviética. 2 años después, en las ruinas de Stalingrado, un soldado alemán llamado Friedrich Paulus escribiría en su diario: «Esta mañana he visto a Ring en mis sueños. Le pregunté por qué cambió el objetivo. No me respondió, solo señalaba el cielo, donde nuestros bombarderos caían como hojas en otoño». Paulus se rindió el 1 de enero de 1943. 90,000 soldados alemanes marcharon hacia los campos de prisioneros siberianos. Solo 5,000 regresaron a casa. Hola a todos, y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje a través de la historia. Pero no para hablar de las grandes victorias o los héroes legendarios que todos conocemos. Hoy vamos a explorar el otro lado de la moneda. Los errores monumentales, la soberbia que los causó, y como el recuerdo de estos fracasos ha moldado nuestro mundo. Porque, a menudo, aprendemos más de nuestras derrotas que de nuestros triunfos. Comencemos en el apogeo del Poder Romano. El año es el 9 después de Cristo. 3 legiones romanas, casi 20,000 hombres, bajo el mando del general Publio Quintilio Varro, marchan con confianza por el bosque de Teutoburgo en la actual Alemania. Varro, un político más que un soldado, subestimó por completo a las tribus germánicas que supuestamente había pacificado. Confiaba ciegamente en un noble germano llamado Arminio, un hombre que había sido educado en Roma, que hablaba latín perfectamente, y que incluso tenía la ciudadanía romana. Pero Arminio jugaba un doble juego. Mientras sonreía a Varro, en secreto unificaba a las tribus en su contra. Arminio guió a las legiones romanas a una trampa mortal. En un terreno boscoso y pantanoso, bajo una lluvia torrencial, los disciplinados soldados romanos perdieron toda su ventaja táctica. Las tribus germánicas, luchando en su propio terreno, emergieron de los árboles y masacraron a las legiones durante 3 días. Fue una aniquilación casi total. Cuando la noticia llegó a Roma, el emperador Augusto, devastado, se golpeaba la cabeza contra la pared gritando: «Quintilio Varro, devuelvan mis legiones». Este desastre no fue solo una derrota militar. Fue una herida profunda en el orgullo romano. Marcó el fin de la expansión romana al este del Rin, y demostró que en siquiera el imperio más poderoso era invencible. El exceso de confianza de Varro
y su incapacidad para ver la traición que tenía delante, costaron un precio terrible. Avancemos ahora varios siglos, hasta el frío invierno ruso de 1812. Napoleón Bonaparte, el genio militar que había conquistado casi toda Europa, se encontraba en la cima de su poder. Su ego era tan grande como su imperio. Decidido a castigar al zar Alejandro, primero por comerciar con Gran Bretaña, Napoleón reunió el ejército más grande que Europa había visto jamás. La Grande Armée, con más de 600,000 hombres. Su plan era simple: una invasión rápida, una batalla decisiva y una victoria aplastante. Estaba convencido de que su genio y la superioridad de sus tropas eran garantía de éxito, pero Rusia no era como los otros países que había conquistado. El ejército ruso, bajo el mando de Mikhail Kutuzov, aplicó una estrategia de tierra quemada. En lugar de enfrentarse a Napoleón en una batalla abierta, se retiraron, atrayendo al ejército francés cada vez más adentro del vasto territorio ruso y quemando todo a su paso: ciudades, campos, suministros. Napoleón llegó a un Moscú desierto y en llamas. Sin provisions, sin un enemigo al que derrotar y con el brutal invierno ruso acercándose, Napoleón no tuvo más opción que ordenar la retirada. El viaje de regreso fue una pesadilla. El hambre, el frío extremo y los constantes ataques de guerrillas cosacas diezmaron a la Grande Armée. De los más de 600,000 hombres que entraron en Rusia, menos de 100,000 lograron salir. La soberbia de Napoleón, su creencia de que podía doblegar a la propia naturaleza y la geografía rusa, lo llevó a su primer gran fracaso, el principio del fin de su imperio. Ahora, saltamos al siglo XX, a la Primera Guerra Mundial. En 1915, Winston Churchill, en entonces primer lord del Almirantazgo británico, concibió un plan audaz: la campaña de Gallipoli. La idea era atacar al Imperio Otomano, un aliado de Alemania, abriendo un nuevo frente en los Dardanelos. El objetivo era tomar Constantinopla, sacar a los otomanos de la guerra y abrir una ruta de suministro a Rusia. Sobre el papel parecía un golpe maestro. La confianza británica era total. Creían que la poderosa Marina Real podría forzar el paso por los estrechos, y que las tropas del Imperio Otomano no ofrecerían mucha resistencia. La realidad fue un desastre sangriento. Los ataques navales iniciales fracasaron debido a las minas y la artillería costera otomana. Luego vino el desembarco de tropas, principalmente australianas y neozelandesas, conocidas como los ANZ. Desembarcaron en playas equivocadas, al pie de acantilados escarpados y bajo un fuego enemigo incesante. Lo que se suponía que sería una operación rápida se convirtió en una brutal guerra de trincheras que duró 8 meses. Las condiciones eran terribles: calor, enfermedades, falta de agua y una resistencia otomana feroz y bien organizada, liderada por un entonces desconocido oficial llamado Mustafa Kemal Atatürk. La campaña fue un fracaso total. Las fuerzas aliadas tuvieron que evacuar, habiendo sufrido más de 250,000 bajas. Gallipoli se convirtió en un símbolo de la mala planificación militar, la subestimación del enemigo y el sacrificio inútil. Para Australia y Nueva Zelanda, fue un bautismo de fuego que forjó su identidad nacional, pero nacido de una tragedia evitable. La Segunda Guerra Mundial también está llena de ejemplos de cómo el orgullo precede la queda. Pensemos en la Operación Barbarossa en 1941. Adolf Hitler, eufórico tras sus rápidas victorias en Europa Occidental,
Rompió su pacto de no agresión con la Unión Soviética, y lanzó una invasión masiva. Al igual que Napoleón, Hitler estaba cegado por su propia ideología, y su desprecio por el pueblo eslavo. Estaba convencido de que la Unión Soviética era un coloso con pies de barro, que se derrumbaría con un solo empujón. Subestimó la capacidad industrial soviética, la vastedad del territorio y, sobre todo, la llegada del invierno ruso, el general invierno. El avance inicial fue espectacular, pero la maquinaria de guerra alemana no estaba preparada para las duras condiciones. Los tanques se congelaban, las líneas de suministro se estraban hasta el límite, y la resistencia soviética, aunque inicialmente caótica, se endureció con una determinación brutal. La batalla de Stalingrado se convirtió en el punto de inflexión. El sexto ejército alemán fue radiado y aniquilado. El sueño de Hitler de una victoria rápida se convirtió en una guerra de desgaste en el frente oriental, un conflicto que consumiría la mayor parte de los recursos y hombres del Tercer Reich, salando finalmente su destino. Una vez más, la arrogancia y la subestimación del adversario llevaron a un desastre de proporciones épicas. Y no solo las potencias del Eje cometieron errores. En 1942, los aliados lanzaron la incursión de Dieppe en la costa francesa. Fue un intento de desembarco en media escala para probar las defensas alemanas y obtener información. Pero la operación fue un desastre desde el principio. La inteligencia era deficiente, el apoyo naval y aéreo fue insuficiente, y las tropas en su mayoría canadienses desembarcaron en una playa de guerreros, donde los tanques no podían maniobrar, y quedaron expuestos a un fuego cruzado devastador desde los acantilados. En cuestión de horas, la incursión fue un fracaso sangriento. Más del 60% de los hombres que desembarcaron fueron muertos, heridos o capturados. Fue una lesión terrible y costosa. Sin embargo, el recuerdo de Dieppe fue crucial. Las lecciones aprendidas sobre la necesidad de un bombardeo preliminar masivo, de apoyo especializado y de una planificación meticulosa fueron fundamentals para el éxito del desembarco de Normandía 2 años después. El día de el sacrificio en Dieppe, aunque trágico, no fue del todo en vano. Estos relatos históricos no son solo anécdotas del pasado. Nos enseñan una lección universal y temporal sobre la naturaleza humana. El orgullo, la soberbia, el exceso de confianza son fallos que han llevado a líderes y naciones enteras a la ruina. La incapacidad de escoger, de adaptarse, de respetar al adversario y de reconocer las propias limitaciones ha sido la causa de innumerables tragedias. Pero la historia también nos muestra el poder del recuerdo. Recordar estos errores no es un ejercicio de autoflagelación, sino una herramienta vital para el aprendizaje. Gallipoli forjó una nación. Dieppe allanó el camino para la liberación de Europa. La debacle de Napoleón en Rusia se convirtió en una advertencia para todos los futuros conquistadores. Recordar a los caídos, entender por qué murieron, es la mejor manera de honrar su memoria, y de esforzarnos por no repetir los mismos errores. Hoy, en un mundo complejo y lleno de tensiones, estas lecciones son más relevantes que nunca. Nos recuerdan la importancia de la humildad, del pensamiento crítico y de la empatía. Nos enseñan que ninguna victoria está garantizada, y que el camino más seguro hacia el desastre es creerse infalible. La historia de los errores de la guerra es, en última instancia, una historia sobre la humanidad, con toda su brillantez y toda su fragilidad. Y es una historia que debemos seguir contando y escuchando,
para que el eco de seis legiones perdidas. De esos ejercitos congelados y de esos jovens caídos en playas leonas, nos guía un futuro más sabio. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribir al canal, y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo video.